would like to wait for Tammannah till the end, sir. Namaskar. First thing, today when I came to Annapurna studio, it was a very emotional moment for me because I came to the studio after almost 22 years. And I spent a lot of time here when I'm working with Prabhas. So lots of movies, Ratri, Antam, Govinda Govinda, Rangila. So all this. So there are so many memories over here. Staying in the guest house, being over here, and I still have to take a walk to the studio to remember so many things. So Hyderabad has been a great journey for me since I started my career. I think my craft, my skill, I learned in this city. For me, this city is for education for me. There's so much very attached to this city in terms of the food also. But Hyderabad has changed a lot. I was just telling journalists over here that there was a time from road number 10, Jubilee Hills, I used to go all the way to Hussain Sagar Lake on the bike. And but now things are very changed, you know. So great moment, and always been a film which my debut film I shot in Ramanadu Studio over there. Three Shakti, I remember shooting a song. Then Chandni Bar, the movie which made me and changed my career, was shot in Ramuji now with Tabu. So many memories over here, and I'm very happy to be over here. And the love you all have given me in so many years. In all my movies, it's completely different. And whenever I get a chance, I do come to promote films over here. And Babli Bouncer is a new concept, new word. Like you very well said, that we haven't seen a female bouncer. And you know, the best part, this review of trailer was done by a lot of foreigners also. Because they also said we haven't seen a female bouncer. So this was a new word. And when we researched this film, we thought it's completely new. Nowadays, a lot of pubs, they start keeping female bouncers also. So when the idea struck to us and with my writers, we collaborated, we thought, what would be this world? It could be a serious film also. But we wanted to make a very humorous, fun, loving kind of a subject. Tammannah and me, like always, we are acquaintance to each other. And in fact, the first time we met in Hyderabad also. And I can't believe it today, after so many years, we are here to promote this film. And that's really a great moment. And she's been an admirer of my work, and I've been an admirer of her work. So it was when this thought came about who will be the Babli, and we approached Tammannah, and she loved the script. The first narration we gave her, and she was like laughing throughout the narration, 2.5-hour narration, I remember. So that's how Tammannah came on the board, and I just felt that she is the bubbly girl which I wanted, the protagonist, the girl who is basically naughty also, she's feisty also, she's humorous also. So all kind of elements Tammannah is there. And trust me, this movie is completely different for Tammannah. And that completely the way she's transformed in the film, the way her performance she has done is absolutely brilliant. And I think the love support you have given me, all the movies from Chandni Bar, Page 3, Corporate, Fashion, Heroine, all the movies of Traffic Signal, the same love will be showered to Babli Bouncer also. And I have this knack of exploring world where nobody goes over there. Like a lot of people say, it's so interesting, how did you come into this subject? So, but that is my knack of getting the best in terms of the subject also, in terms of performance also. And this movie definitely will make a different. And this movie is the best part, is a family film. Like, you know, when you watch the movie, you will feel you're watching the film with a complete family. And today's, since after pandemic, we have gone through so much of turmoil in the last 2.5 years. So this movie will give this perspective, sitting with the family and watching the movie, and everybody will have a smile on their face when the movie ends. So that is my summary or submission of Babli Bouncer. I was left with a lot of wow, really? Wow, really? Mundega Gatika Chapatlu, Madhur Bhandarkar. His debut movie started in Hyderabad shooting. And many other legendary movies. And you
time in Hyderabad, yeah. We ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. lots of connections. Yeah, connecting the dots. Connections. So I think what I started the show with saying Tammannah is for us the South actors. Now after listening to this, a little bit of biography about Sir. He's also our South director. Huge round of applause for Madhur sir. Thank you. For always attempting, encouraging women and researching around the world, bringing women-oriented stories, very fresh. Nothing is similar to another one. Everything is fresh. And whenever sir we get to watch your movies, we are like, really? Does this happen in the world? This happened when I watched Fashion or Heroine or Traffic Signal, everything, Page 3, Chandra, and we get to know a lot from your movies also, and that is very true to its element. Thank you for doing that thorough research and giving India an Indian cinema that it is. That is why he is the legendary Padma. Ladies and gentlemen. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని ఇక్కడ మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేసినందుకు. తెలుగు సినిమా అంటే ఒక యాక్టర్గా నేను ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను దాట్ నేను నా కెరియర్ మొత్తం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఈ జోగ్రఫీలో మాత్రమే కాదు, హిందీ లాంగ్వేజ్ కానీ గ్లోబల్ స్థాయిలో దానికి ఒక రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆ మేజర్ రీజన్ దానికి నాకేం అనిపిస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి ఫిల్మ్ మేకర్స్ మన ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్పారు, రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్పారు. అంటే ఐ హ్యాడ్ ద గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ వి డైరెక్టర్స్ లైక్ రాజమౌళి సార్, సుకుమార్ సార్. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇండియన్ రూటెడ్ స్టోరీస్ చెప్తారు. అండ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 17 years of working in the Indian film industry, Padma Shri, 4-time national award winning director Madhur sir తో పనిచేయడానికి అవకాశం వచ్చింది. So it's a very big high for me in my career. So I really am so excited ఎందుకంటే సార్ ఈ స్టోరీ ఈ కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నాకేమి అనిపించిందంటే ఈ అమ్మాయి నిజంగా ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి, కానీ పల్లెటూరు అమ్మాయిలా లేదే అంటే ఇండియాలో మాకు చాలా క్లీషేస్ ఉన్నాయి. ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయి అంటే లంగా ఓణిలో ఉంటుంది, ఇలా చాలా జెంటల్గా ఉంటుంది, లేదంటే ఒక రకంగా మేబీ సినిమా ద్వారా మేము ఒక ఇంప్రెషన్ అనేది ఫామ్ చేసాము. కానీ ఒక అమ్మాయి ఎందుకు డిఫైన్ అవ్వాలి, ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉండాలో అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? సో ఈ సినిమా మెయిన్ కాంటెంట్ ఏంటంటే ఒక చాలా ఫన్, హ్యాపీ, ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో మీకు ఈ అమ్మాయి జర్నీ అనేది చెప్తారు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక బౌన్సర్ అనేది ఈ వరల్డే మోస్ట్ పీపుల్కి తెలియదు. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు, అవన్నీ ఒక సీరియస్ వేలో చెప్పకుండా ఒక బాగా ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చెప్పి మధుర్ సార్ నిజంగా నేను చాలా డెఫినెట్గా నా కెరియర్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనతో పనిచేసిన ప్రతి హీరోయిన్కి వాళ్ళ కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ దొరుకుతుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ద్వారా అది మాత్రం నేను చాలా అంటే మామూలుగా నేను ఇంత గట్టిగా కూడా చెప్పను, బట్ బికాస్ నేను సినిమా చూసాను. అండ్ స్టార్ స్టూడియోస్, జంగ్లీ పిక్చర్స్, డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్, మధుర్ సార్ డైరెక్షనల్ డిపార్ట్మెంట్, వాళ్ళందరూ నిజంగా ఒక టీమ్లా పనిచేశారు. అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను, రకరకాల వేరియస్ లాంగ్వేజెస్లో చేశాను, బట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ సో కొలాబరేటెడ్. ఒక టీమ్ అనేది అందరూ చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్గా డిస్కస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేయటం అనేది ఒక యాక్టర్గా. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలాసారి నన్ను అడిగారు ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు. సో దెర్స్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ లైక్ అభిషేక్ అండ్ సాహిల్, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ ఒక సినిమాలో ఒక హీరో అంటే అబ్బాయినా. అది నేను వాళ్ళని అడిగాను, అంటే మీకు ఒక అమ్మాయి ఒక హీరోగా ఉంటే అది కరెక్ట్గా ఉండదా? సో ఆ క్వశ్చన్ ఎవరిని అడిగితే అవును కదా అలా కూడా ఉండొచ్చు,
సో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ చెప్పడం అనేది మేమే స్టార్ట్ చేసాము, అది మేమే కరెక్ట్ చేయాలి. హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఏం ఉండదు. బేసిక్గా ఈ సినిమాలో మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్, ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్. ఏంటంటే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ మేము ఓన్లీ అబ్బాయిలకు ఉంటుంది అనుకుంటాము, బట్ అలాంటి చాలా మంది మన కంట్రీలో ఎన్ని అథ్లీట్స్, ఫీమేల్ అథ్లీట్స్ ఎంత సాధించారు, మన కంట్రీకి ఎంత వాళ్ళు గర్వం తెచ్చారు. సో సో అలాంటి ఒక మనిషి, షీఈస్ వెరీ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్. సో ఇప్పటి వరకు మేము చాలా క్యారెక్టర్స్ చూసాము వేర్ ఇమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది చూపిస్తాము, కానీ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి మేము మాట్లాడము. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఈ సినిమా ద్వారా అది కూడా కొంచెం క్లీషే అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాకి నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఒక టిపికల్ డాన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అలాంటి మీరు రొటీన్ మీకు మేబీ అది రొటీన్ లాంటి ఏం అనిపించదు, కానీ బాగా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము హిందీలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మాకు చాలా మంది చెప్పారు దట్ ఈ సినిమా థియేటర్లో కూడా రావచ్చు, అంటే అలాంటి ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్ అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఒక నావెల్ సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కోసం చెప్పడం అంటే అది రేర్ విషయం. మామూలుగా అది ఆల్వేస్ గో ఇన్ టు మోర్ సీరియస్ ట్రీట్మెంట్. సో ఐ హోప్ 23rd September అందరూ బబ్లీ బాన్సర్కి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ప్రేమ చూపిస్తారు. అండ్ యా, Disney Plus Hotstar will hopefully have a lot of smiles flashing at the TV, because అదే మేము ట్రై చేసాము దట్ ఈ సినిమా ద్వారా అందరూ ఈ సినిమా చూసాక ఒక మంచి స్మైల్ వాళ్ళ ముఖంలో ఉండాలని అదే మేము కోరిక పెట్టుకుని ఈ సినిమా తీసాము. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ద ఫిల్మ్. కమింగ్ అవుట్ ఆన్ 23rd September on Disney Plus Hotstar. How sweet. So ఏంటంటే మేము ఎంత ఫన్ చేసాం యాక్చువల్లీ. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా ఎవరికి అడగాలనిపిస్తే అడగొచ్చు, బికాస్ దేర్ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే మీకు నేను ఆన్ సెట్ ఎంత ఫన్ చేశాను, ఐ థింక్ చాలా తక్కువ సినిమాలో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది నాకు. ఆయన చాలా జోవియల్ పర్సన్. ఆయన సినిమాలు మాత్రమే సీరియస్ గా ఉంటాయి, కానీ ఆయన చాలా హ్యాపీగా చాలా ఫన్ గా ఉంటారు సెట్ మీద. అండ్ ఐ థింక్ బేసిక్ గా నాకేం అనిపించిందంటే ఇలాంటి సినిమాలో ఒక అమాయకత్వం మామూలుగా అది ఒక నెగటివ్ విషయం అంటారు, కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ లో ఆ అమాయకత్వమే దానికి అందం ఉంటది. అండ్ ఆ అమాయకత్వం నేను ఒక యాక్టర్గా మాత్రమే కాదు, ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. అండ్ ఆ ఫీలింగ్ తోనే అందరూ పనిచేస్తారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వైబ్. కొన్ని సినిమాలో వైబ్ ఉంటుంది, ఆ వైబే మేము చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, అది మేము ఫేక్ చేయలేము. సో నేను ఒక యాక్టర్గా మాత్రమే కాదు, సార్ కొన్న ఇన్నసెన్స్, మన సెట్లో ఉన్న అందరికి ఉన్న ఫన్, దట్ చైల్డ్ లైక్ నేచర్, అది మేము ఛానల్ చేయడానికి ట్రై చేసాము. సో ఐ హోప్ మీరు కూడా ఆ అమాయకత్వంని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ మేబీ యూ విల్ గో బ్యాక్ ఇంటూ యువర్ చైల్డ్ లైక్ నేచర్. So Madhur sir, అది నిజమేనా? మీకు అమాయకత్వం ఉందా? You have innocence? Yeah, you do? Yes, you do. I'm child like nature ही मेरा. So I made this movie दिल तो बच्चा है. दिल तो बच्चा है जी. दिल तो बच्चा है. होना चाहिए. There should be a child within you always is, you know. Correct. Child. Yeah, I make a serious cinema, but behind the scene is like always fun, mimicking people. And that one-liners, jokes, that always I do that. So you're more approachable. Absolutely. Okay. Yeah. Even for Aam Aadmi people like us. Aam Aadmi to 100%. There are only Aam Aadmi on set. We are all Aam Aadmi only. There's no. I'm very absolutely simple. Tammannah saying that she is Aam Aadmi. How can we believe in her? She's a talented actress. तो actor भी इंसान ही होता है, so don't worry. All on the same level. So, Madhur sir, Tammannah, after watching the trailer and after what Tammannah spoke, మాకేమనిపించిందంటే ఒక PV Sindhu, ఒక మీరాబాయి చాను, ఒక మేరీ కోమ్, ఒక బబ్లీ బౌన్సర్. That's how it is going to be established after 23rd of September, and people are going to see it. Take it as a promise. ఈ సినిమా చూసాక అందరూ ఏమంటారంటే తమన్నా యాక్టింగ్ ఇరగా తీసింది. Yeah, so that's how it was. A huge round of applause. గట్టిగా చప్పట్లు తమన్నా యొక్క హార్డ్ వర్క్ కి ఎఫర్ట్స్ కి. And now we are waiting for the most awaited song. I've heard in Hindi Sajna mein ishq da rang. So ఈ సాంగ్ తెలుగులో లాంచ్ అవబోతుంది, సఖి నువ్వే అనే సాంగ్.
So, sir, మిమ్మల్ని కూర్చోవాల్సింది కోరుకుంటున్నాం. Tammannah, please be seated. The most awaited moment is here. So, మీ అందరికి వినాలని ఉందా పాట? To the stage. ఒకసారి గట్టిగా కరతాళాలతో అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది కోరుకుంటున్నాం. Yeah, good evening and good afternoon. My name is Shetty. Sir, Madhur, is there any inspiration Lady Bouncer's story? Yeah, definitely there was some lady bouncer who we met in North India and interacted with them. And there were lots of pubs and clubs over there where they started keeping lady bouncers. So from there we derived the material and I will say the inspiration. And then definitely what happens when you do research of any film, so there's so many elements to every story has a different, every person has a different story. But then we craft it in such a way, we give the way we wanted our character Babli to be there. So we have definitely taken inspiration from the real people also, but then we molded the way we wanted the characters should be in the screenplay of Babli also. So there is such elements to the real world. Generally, Moses physically looks very strong. That's a kind of Mallisuri. That's why did selected Tammannah. Tammannah doesn't look strong. She's very strong. Physically looks Absolutely strong. I just felt she's Basically very strong. muscles, I think he's talking about muscles. But I think when you see the film, and obviously the trailer also reflects, she has definitely put on weight. She has developed muscle in the film, for that particular role. Because we shot the movie also chronologically, and we completed the film in one go, like one go in 2 schedules it was. So at that time she was doing only Babli Bouncer film, so dedicated to it. And when you see the film completely, you will come to know how she's there. And there are a lot of elements to it. Apart from being a bouncer, she's human also in the film. So the kind of romance she has, love relation she has, the love between her father and her, the bonding between them is good, and how she protects people in the pub, other people also. So there are lots of things which is there among the bonding between all the other bonds, the male bonds and the female bonds also is there. Tammannah. Yeah. ఎలా బాగున్నానమ్మా. ఉన్నారు? So good to see you. మామూలుగా మీరు ఇండియన్ సినిమా చేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో బాహుబలి ఇండియాలో కొన్ని సినిమా చేసి ఇండియన్ సినిమా చేశారు. అయితే రీసెంట్గా ఎక్కువ అందరికి పాన్ ఇండియా ఇది పట్టుకుంది. పాన్ ఇండియా స్టార్ అని పాన్ హీరోలు అంతా అంటారు. అంటే మీకు కూడా పాన్ ఇండియా హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా యాక్టర్స్ అనిపించుకోవాలని నేను కోరిక ఉండి అనుకోవచ్చా? చాలా మీరు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం నాకు చెప్పారు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే 3-4 మేబీ 4 decades నుంచి, మేబీ 4-5 decades నుంచి చాలా మంది ఫీమేల్ యాక్టర్స్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో యాక్ట్ చేశారు. శ్రీదేవి గారి దగ్గర నుంచి, జయప్రద గారి దగ్గర నుంచి, రేఖా గారి దగ్గర, చాలా there were so many actresses. వాళ్ళు అప్పటి నుంచి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఒరిజినల్ పాన్ ఇండియా స్టార్స్. అంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరు నోటీస్ చేయలేదు ఒక అమ్మాయి అనేది ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఆ పాన్ ఇండియా ఆ విషయమే, అంటే బికాస్ ఇట్ ఇస్ నౌ హీరోస్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఫిల్మ్స్, సో నౌ దేర్ ఆర్ పాన్ ఇండియా మూవీస్ ఆల్ ఓవర్ సడన్. సో విషయం ఏంటంటే దట్ దేర్ హావ్ ఆల్వేస్ బిన్ పాన్ ఇండియా యాక్టర్స్, అండ్ స్ట్రేంజ్లీ ఇనఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫేవరెట్స్ మేము ఎక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాము వాళ్ళు ఒరిజినల్ పాన్ ఇండియా స్టార్స్ అండ్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాల తర్వాత అది ఒక రిజిస్టర్డ్ టర్మ్ అయింది. సో ఐ డోంట్ థింక్ ఒక యాక్టర్ చూడాలంటే ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా దానికి జస్టిఫై చేయాలి. బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ షూర్, ఈ టైమింగ్లో ఒక యాక్టర్ ఉండి వీ కాంట్ లెట్ a language decide of it. మనం ఇండియన్ స్టోరీస్ చెప్పాలి, ఆ స్టోరీస్ లో ఆ రూటెడ్నెస్ చూపించాలి. అది బాగుంటుంటే ఆడియన్స్ ఎక్కడైనా ఉండి అది చూస్తుంది. సో ఇఫ్ యు సీ అ పుష్ప, హౌ డిడ్ ఇట్ బికమ్ ఫ్రమ్ అ తెలుగు ఫుల్ మాస్ తెలుగు ఫిల్మ్, బట్ అది హిందీలో కూడా అందరూ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇట్స్ రూటెడ్ స్టోరీ, ఇక్కడ ఉన్న స్టోరీ అది. సో ఐ ఫీల్ లైక్ అలాంటి మేము ఎప్పుడు వరకు ఒథెంటిక్ గా ఉంటామో
అప్పుడు వరకు ఆడియన్స్ నన్ను ఆల్ ఇండియా పాన్ ఇండియా చూస్తారు. తమన్నా అనగానే హీరోయిన్ గా గ్లామర్ గా ఉంటుంది, మిల్కీ బ్యూటీ. సో ఆ ఇదితోటే మీ సినిమాలకు వెళ్తాం. ఆ అబ్బాయిలో మీకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోవచ్చు. ఇలాంటి మీరు ఈ మధ్య డీప్ గ్యామర్ పాత్రలు చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు? I personally have done a lot of films where ఇక్కడ కూడా అంటే మన బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఈవెన్ లైక్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ బాహుబలి నా గ్లోబల్ రికగ్నిషన్ తెచ్చిన సినిమా ఊసరవల్లి, రీసెంట్ గా సాయిరా చేసేటప్పుడు చాలా ఈవెన్ బేసిక్ గా విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు కమర్షియల్ సినిమాస్ లో నేను ఒక మంచి పాత్ర ఎప్పుడైనా ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఒక మంచి పాత్ర చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇంకా కాంటెంట్ డ్రివెన్ సినిమాలు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ దాన్ని నేను ఫీమేల్ సెంట్రిక్ గా అనను. జస్ట్ దేర్ గుడ్ సబ్జెక్ట్స్, దేర్ కాన్సెప్ట్ డ్రివెన్. బట్ ఐ థింక్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమా. నాకు కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఇష్టం, నాకు యాక్షన్ సినిమాలు అంటే ఇష్టం. సో నేను ఒక అమ్మాయిగా, నేను ఒక యాక్టర్ గా అది ఎందుకు చేయకూడదు అని అనిపిస్తుంది. సో అందుకే ఈ సినిమా ద్వారా మీకు ఒక ఫుల్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూపించాలని కోరుకున్నాము. అది ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ ద్వారా, నాట్ ఇన్ ద రూటీన్ ఫార్మాట్ తీసుకోకుండా, ఒక రూటీన్ క్యారెక్టర్ తీసుకోకుండా. ఇంకా ఒక అమ్మాయి లైక్ సార్ అయితే అడిగారు మీకు అంత మసిల్స్ ఎందుకు లేదు. చాలా మంది అమ్మాయిలు వాళ్ళు చూడడానికి బాగా సన్నగా ఉంటారు, క్యారెక్టర్ కోసం పెంచుతూ ఉంటారు కదా. బౌన్సర్ అనేది నిజంగా అతను బౌన్సర్ అనేది చూడగానే లేడీ బౌన్సర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆ పర్సనాలిటీ కొంచెం పెంచాల్సి, క్యారెక్టర్ కోసం పెంచాల్సి వస్తుంది కదా. 100%. But when you see it in the film, you will not feel that difference because ఒక muscles అనేది when we made the film and when we spoke about the characterization, ఈ సినిమా physical strength, it's not about having the muscles and showing it, it's actual work. అంటే when you will see the scenes, you will know why she is like that. ఇప్పుడు మేబీ ఒక వర్బల్ గా మీకు ఒక జస్టిఫికేషన్ అనేది ఉండదు, బట్ మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఫీల్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు అలా ఉందని. బాలీవుడ్ నుంచి చాలా మంది ఇప్పుడు తెలుగుకి ఎక్కువ అంటే పాయింట్ సినిమాకి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ కూడా తెలుగుకి ఎక్కువ చేయడానికి ఇష్టపడతారు కదా, దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? గ్రేట్ అండి. యాక్చువల్లీ సి ది ఐడియా ఇస్ ఒక యాక్టర్ గా మేము లాంగ్వేజ్ ని పట్టుకుని రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వకూడదు. మంచి సినిమాలు చేయాలి, మంచి సినిమాలు చేస్తే ఎక్కడైనా చూస్తారు. ఇప్పుడు మనం కొరియన్ సినిమా చూస్తున్నాం ఎందుకు, మంచి కాంటెంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి. అండ్ OTT is a great space right now to say those stories, say different stories, make different characters, do new things. So yeah, I feel like this has been a great opportunity for me specifically. And Madhur sir to పనిచేయడం అనేది it's నేను డెఫినెట్ గా నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ఆయన నా దగ్గర నుంచి తీసుకున్న కొన్ని థింగ్స్ నేను ఇప్పుడు వరకు ఐ డోంట్ థింక్ ఆడియన్స్ నన్ను అలా చూసారు. సో చాలా నన్ను ఒక డీప్ లెవెల్లో హీస్ టేకింగ్ మీ ఇంటూ ద క్యారెక్టర్ వెర్ హీ మేడ్ షూర్ దట్ ఐ వాజ్ authentic. Like Hindi version I am playing a Haryanvi Jat. So he made sure that I look like them and I behave like them. డైలాగ్ చాలా బాగుంది, డైలాగ్ చూశాను. సో మీరు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి టాబ్లెట్తో పాటు కండోమ్ వాడటం, ఆ మెడికల్ షాప్ ఓనర్నే మీరు మళ్ళీ నిశ్చితార్థం, మ్యారేజ్ నిశ్చితార్థం చూడటం, రెలవెంట్ సీన్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా? మీరు చాలా నవ్వుతారు చూసి ఎందుకు అలా చేసిందని. ఇది చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. పైగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము, మంచి మాట చెప్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఐ థింక్. చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది, చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది. ఒక కొత్త పాయింట్ చెప్పడానికి మీరు ప్రయత్నించారని తెలిసి. సో మీలో ఈ రియల్ లైఫ్లో మీ చుట్టూ అంటే మీరు ఒక సెలబ్రిటీ, మీ చుట్టూ బౌన్సర్స్ ఉంటారు, అంత మేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటారు. ఎప్పుడన్నా ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించిందా? అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి మీకు ఆ అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో, బౌన్సర్స్ ప్రాధాన్యత ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా మీ రియల్ లైఫ్లో ఫీమేల్ బౌన్సర్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది? సో నేను ఎలా ఉంటానంటే నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఐ నార్మలీ గో ఆన్ మై ఓన్ బికాజ్ నేనే ఒక బౌన్సర్గా ఫీల్ అవుతాను మామూలుగా, అంటే ఈ సినిమా చేసే ముందు. సో నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నాకు అవసరం ఉండదు, కానీ ఇలాంటి ఒక పబ్లిక్ ఫంక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు అవసరం ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా జనాలు ఉంటారు. సో అప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రీసెంట్గా నేను ట్రివాండ్రం వెళ్ళాను, నేను మలయాళం డెబ్యూ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ ఒక టెంపుల్లో లాంచ్ చేసేటప్పుడు there were 12 female bouncers and there were 12 male bouncers. నేను కూడా ఒక మెల్లగా ఒక షిఫ్ట్ చూస్తున్నాను. See, the cliches are not only for the audience. నేను కూడా cliches లో బతుకుతాను.
ఆ క్లీషెస్ ముందు మాకు క్రష్ అవుతాయి, దాని తర్వాత మేము ఆ క్లీషెస్ తీసుకుని ఆడియన్స్ కి క్రష్ చేస్తాం. సో కొన్ని థింగ్స్ మాలో కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. లైక్ వాట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ బీయింగ్ గైస్ ప్రొఫెషన్, మెల్లమెల్లగా వీస్ ఓకే 1% కానీ ఒక 1 బౌన్సర్ వచ్చారు, సెకండ్ ఫీమేల్ బౌన్సర్ వచ్చింది, మళ్ళీ అది నేను చాలా ఇంకా ఫంక్షన్ లో చూస్తున్నాను. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా పెరిగింది. సో ఐ థింక్ ఒక అడుగు మేము ముందు తీసుకున్నాము, ఇంకా అలాగే అది పెంచుతూ ఉండాలి, వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా మధుర్ సార్ సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసిన ఫిమేల్ లీడ్స్ కి నేషనల్ అవార్డ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి, అంటే సోఫార్ మీరు చూస్తుంటారు. సో ఈ సినిమా తర్వాత తమన్నాని నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ గా చూడొచ్చా, మీకు ఆ హోప్ ఉందా? అలా అంటారు, ఒక 24 hours లో ఒక క్షణం ఉంటుంది, అప్పుడు దేవుడు వింటూ ఉంటారు, అది ఈ క్షణం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఎవర్ లేడీ బౌన్సర్ సినిమా తీశారు, వై ఆర్ అంటే ఎందుకు ఓటీటీ చూస్ చేసుకున్నారు రాదర్ దాన్ థియేట్రికల్ రిలీజ్? సో ఈ సినిమా మేము స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆల్సో వీ వర్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. సో ద ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ స్పేస్ ఆ టైంలో. ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఈవెన్ థియేటర్స్ వర్ నాట్ ఫుల్లీ ఓపెన్ అండ్ how many films were going to theaters we did not know. So it started like that, but we had great, honestly chapalante ee cinema I personally think Disney Plus Hotstar has really given it so much, and I think it's a very proud moment for them also to call this their original content. So idi ekkadi nunchi ante like search చెప్పినట్టు ఇది ఎక్కడో వెస్ట్ నుంచి ఇన్స్పైర్డ్ కాదు, అక్కడ కూడా ఒక బౌన్సర్ లైఫ్ మీద, ఒక ఫీమేల్ బౌన్సర్ పైగా లైఫ్ మీద ఎప్పుడు ఒక సినిమా తీయలేదు. సో ఇది నిజంగా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, ఒక నావల్ కాన్సెప్ట్. యా మధుర్ సార్, మీరు ఫస్ట్ రంగీలాలో యాజ్ ఎ యాక్టర్ గా కనిపించారు. వెరీ బ్యాడ్ యాక్టర్. ఆఫ్టర్ 27 years ఇప్పటి వరకు ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళా ఏ సినిమాలో మీరు యాజ్ యాక్టర్ కనిపించలేదు? No, I am a bad actor, and that time Ramuji told me, Ramugaru told me, you do this, because there was one assistant who didn't come for the role. There was a character in Goa, and there was nobody there, and Ramuji said, just you stand over there. And there was Mr. W.B. Rao, the cinematographer, the great cinematographer. He was also playing himself. So Ramuji insisted that Madhur, you be assistant of Gulshan Grover. I didn't want to, but he said, no, just be now. No, but that guy is not come, you be. And I became the assistant director to Gulshan Grover in the film because I was associate director of Rangila. So that's how then slowly that film started, and my role was prolonged in the film. So there are lots of places where I am there. So a lot of people think I wanted to become an actor. I never wanted to become an actor because I'm a very bad actor. But yeah, I remove the best performance with other actors. That's my USP. And no, for me, no acting. Yeah. Like your guru Warangal, like మీరు కూడా వీడియో లైబ్రరీలో పనిచేశారు. We both had a common video library. That's why the connect was great. Yeah, అది మీ కెరీర్ కి ఎంతవరకు యూజ్ అయింది? How far it will be used for your career? See, when before I came to Hyderabad, I was a video cassette celebrity boy. I used to deliver video. So I used to see lots of movies, all the movies I used to see. For me, film was always like, I never thought what kind of movies. I used to see South cinema also that time also. K. Balachandra's, Balu Mahendra's, all this Maniratnam sir, all the movies I used to see. And obviously when I came to work with Ramuji over here in Hyderabad, so that's really gave me, because Ramuji technically is very strong, the way he shoots his movie, brilliant films he has made. And one thing I've learned about it is Ramuji was one trendsetter filmmaker when he started the different movies he made, Shanaksharam, Shiva, Satya, all the movies what he made, Gayam. So technically very strong. So I definitely learned over here. And I was in Hyderabad, I remember shooting everywhere, every places over here. So that gave me a good boost, because Ramu is one person filmmaker who used to break norms. He was not a filmmaker who used to go regular kind of structuring in shooting. He used to get different. Rangila was a complete different, the way he shoot the songs and everything, the performance, everything.
So obviously you learn. But then I think nobody has compared me and Ramuji as the same, I will say, similar filmmakers. Maybe never. It had never happened in my 21 years from Chandra. But yeah, I learned my technical craft skill with him, and that really gave me a push to make different kind of cinema. My movies are more storytelling, content-driven cinema. I concentrate more on the performances, you know. So those are the things. So any filmmaker today, my assistants are there. Tomorrow they will not necessarily. They will try to be like me. They will have a different kind of a thing, perspective. It's always there. So they will make that kind of cinema. So Ramuji definitely at that particular time was inspiration for not me only, but tremendous filmmakers across the country. He gives some best movies to the audiences. హాయ్ తమన్నా, ఓవర్ ద ఇయర్స్ మీరు డైట్ చేస్తున్నారు, మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ పుట్టాలన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఎన్ని కిలోస్ వెయిట్ పెరిగారు అండ్ డైటింగ్ పక్కన పెట్టడం మీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? సో బేసిక్గా ఇక్కడ weight put on anta cheyaledu actually, but what I did is I was doing a lot of weight training because of which I looked slightly broader, and ee cinema kosam a visual of becoming muscular was not important, but what was more important was actual strength. Endukante ee cinema lo fight cheyalsi ochindi, lifting real people, so for that adi meeru చాలా మందికి మసిల్స్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు. సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫిజికల్ అస్థెటిక్ అది రెండు వేరే విషయాలు. సో ఈ సినిమా కోసం ఇట్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ, ఫర్ విచ్ ఐ వాస్ లిఫ్టింగ్ అ లాట్, బట్ essentially దేర్ వాజంట్ అ మేజర్ weight shift, like I didn't like put on 10-15 kgs అలాంటి ఏమీ చేయలేదు. It was just 2-3 kgs which is up and down. అండ్ బాహుబలి కోసం మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఫర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్, లైక్ దట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ప్రెప్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్? Basically action scenes mundu, because ee cinema lo she is not just she is strong but she is a palatoon nunchi unna ammai. So ame fight chesina vidanam kuda oka raw fighting untadi. Ante supposing palatoon lo meer evaraina chuste vaadu కొట్టుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటారా అంటే ఒకలాంటి విజువల్ ఉంటుంది. సో దానికోసం రిహర్సల్స్ తీసుకున్నాము. బట్ ఈ సినిమా కోసం ఒక బుల్లెట్ బైక్ రైడ్ చేయడానికి లెసన్స్ తీసుకున్నాను. బీట్ బాక్సింగ్ కోసం లెసన్. బీట్ బాక్సింగ్ అంటే ఈ సినిమా ముందు నాకు తెలియదు బీట్ బాక్సింగ్ ఏంటనేది. ఇట్స్ బేసిక్లీ ఆ పతాషన్ లాంటి సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది దానికోసం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. అండ్ అలాంటి డైరెక్ట్ కోసం తీసుకున్నాను. Madhur sir, why you choosing Tammannah Bhatia as a character? See, because I just felt it should do the right role, because I really feel that the character, when I look, I always look through the protagonist which I want, okay? And I told Tammannah also, I had never seen her movies except for Babli, but when I saw her in person, when we met, obviously I had met her earlier also, like I said, in Hyderabad also we met, and a lot of other occasions also we met. But when I saw her that time, and for a long after, I think the pandemic was just getting over, and after 2-3 years, everything was started moving. When I met her, I just felt that she is the right girl, because see, as a filmmaker, I live with the subject from last 3 years. So I know the nuance. Sometimes what happens, actor also doesn't feel that. A lot of actors who have done film with me, they say, "Are do you think I'll be able to do this role?" So I said, yeah, I know, because what happened, you know, we live with the subject day, night, day out. Okay, we know the character, I saw her, this is the way, the behavior will be there. So when Tammannah came to me and we narrated to her, so my writers were narrating and I was seeing her. So I could imagine her in that character, the way the Babli is, the unfoldingness in the film it was. And this question was asked by a lot of people, and I'm sure after the trailer when it came out, everybody was really, I know people have called me and they said, Madhur, you were so right, yeah, you are right in your thing. Yeah, after watching the trailer, I know there was a lot of apprehension before I casted her. Tammannah Bhatia, so when you see the film, then the trailer has really put, everybody has kept quiet. And now the same people are calling me and saying, we want to see the film, we want to see the film. Like I have got enormous numbers of phone calls from after the trailer has been launched, you know, there's already 2 crores crossed on the YouTube. And everybody wants, I want to come with 3 people, I want to come with 4 people. So that means how the trailer has been really loved by the people.
People have like called me who have not called me for 20 years. They have called me and they said, Madhur, amazing, it's looking here, when it's coming. You know that a lot of people are not very filmy buffs, but still they want to know, kabhi aa raha hai. So I think that's really giving me, and trust me, when you see this film, this is, like I said again, I'm reiterating, it will be a game changer for Tammannah in terms of everything, because this is a complete film, and it's a desirable load for any actor in terms of everything. It has the right emotion, it has the right action, it has the right romance track, it has a beautiful song in the film. So it's a complete film for any actor. It's a dream role, I would say. Tammannah. We are taking a last question. This will be the last question. So I have a question for Madhur sir. Yeah, take 2 questions. Yeah, only one question for you, sir, and it's an honor in the first place to interact with you. We have grown by seeing your films. And yes, my question for you is, the OTT has changed the world cinema, and yet it has brought the world cinema to our doorstep. So you as a filmmaker, how you are looking at the OTT opportunities, and you also take your own sweet time to make every film. Yeah. So have you also changed that perception as well to fit into the OTT platform? No, nothing like that. I'm a storyteller. I never make big cinema or something. I'm more content-driven cinema. All my movies are usually content-driven cinema, which has done commercially very well at the box office also. I really, even if some film are done not well at the box office, they are break-even film. Because I always see that my movie is not over-budgeted. I know the craft, I know my skill, I know how many shots. In fact, if I tell my producer 50 days I'll shoot, I complete the film in 41 days or 42 days. So always they save money. So for me, I shoot as a film only. I didn't think OTT, because I wanted to make a film very different in terms of entertaining. Because after pandemic, we thought there were 3 scripts which was there with me. There was one action film which was there, 2019 I'm talking about, which was I wanted to make a larger than life action film. There was one very hard-hitting women-centric cinema that is also there. And this is the 3rd film which was the Babli Bouncer. So Babli Bouncer, I wanted to make a very entertaining, light-hearted comedy film. That's the reason. And when Jungly Pictures and Hotstar approached me, this is a very good subject, we want to do it. And since pandemic had gone, we have gone so much turmoil in the last 2.5 years. I thought this is a film we should give to the audiences today, where they will smile. And that's how Babli Bouncer is. I shot the film not as a OTT, I shot the film as a film only. And like proper, completely. We spend money, and in fact we spend more money than we would spend in a film. Tammannah, ఈ ట్రైలర్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఆన్ మ్యారేజ్. రియల్ లైఫ్లో మీ పేరెంట్స్ నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు? Don't go there, bro. ఇది యాక్చువల్లీ మేబీ ఆమెకి తెలియదు, మీరు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు హక్కు ఉంది అడగడానికి. బట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ వెరీ సపోర్టివ్ పేరెంట్స్ అండి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నేను చాలా గర్వంగా చెప్పొచ్చు, నేను ఎలా ఒక ఇండివిజువల్గా ఎవాల్వ్ అయ్యాను, నా పేరెంట్స్ కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటూ అంత ఎవాల్వ్ అయ్యారు. అండ్ ఐ థింక్ వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఎంత పని చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ హరీ, దే ఆర్ హ్యాపీ, దే వాంట్ టు సీ మీ హ్యాపీ. నాకు ఎప్పుడు అది ఆ ఫీలింగ్ వస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, వాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారు. ఐ హోప్ మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. Yes, absolutely. We're all in support of you. And Q&A